BJP-ni minister Menteri Suklacharan Nowatia bai Malayvika Assam sa Hanja Jorawat Delhi niki philwei Bobagra Pradyut Malayvika BJP-ni minister Suklacharan Nowatia bai Assam sa Malay mani wo tamotong sengmunghai ni hai political ni gorowo tiaba baksa kok ma thumnai rok ni bisingtei phunukjak mani sajak mani khe Suklacharan Nowatia minister Bobagra bai Malayo hnai tiaba kubui kok ma hingke srai malkhung kajak malkhung bai phaimani tei thangmani mangpli jengno phunugui tongo Bobagra Malayo Menteri Suklacharan Nowatia bai phainai hunger strike no teiwei keba political goron tanadi politically mengtana di bana tatei di piaba joto khabak sake phaidi a kognono thangai salaibiyo malaibiyo Menteri Suklacharan Nowatia bai Bobagra Pradyut sai koktma sangrono phonogui tangmani abo ongkha 26 salmari February talni Delhi niki philui phaimani ulo Malaywika Menteri Suklacharan Nowatia bai Bobagra Pradyut सब What was the meeting? No, not a meeting. Shukla had called me for dinner. So I went and met him. I met his wife, his children for dinner. And sir, you have kept an appeal today, I think, that this protest or there will not be any political or anything. No, because we are not against any political party. Okay. हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। हम लोग अपना हिप्रासा का डिमांड रख रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं है और कोई पॉलिटिकल पार्टी का डिमांड भी नहीं है। सो सब लोग वेलकम है। हम लोग अपना जनजाति का अपना डिमांड रख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उचित लगता है तो वो हमारे प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। तो इसमें अगर हम पॉलिटिक्स ला देंगे तो किसी का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा है कि एवरीबडी इज वेलकम बट पॉलिटिकल फ्लैग्स देकर मत आए। ये जाति का इशू है, पार्टी का नहीं। And how is the response? Other have contacted you from other? I have contacted and I'm still hopeful that the government of India will realize that we are not asking for something which is against the constitution. We are asking for what the government of India itself had promised.